Here in Shifa Hospital, Gaza's biggest medical center, we will hear some of the most emotional stories about children who were severely affected by this war, not only physically, but also mentally. Psychologists have paid Susie regular visits to help her process her trauma. Psychiatrists say depression and insecurity are the most common psychological issues they see here. Around half of Gaza's population of 2 million are under 18. Many carry the trauma of 3 previous wars and several other violent conflicts fought between Israel and Gaza militant groups. كنت شايفة رؤية يوم الجمعة إنه ابن محمد انقصف البيت وكل أولادي طلعوا ما عدا محمد وفي تابوت على باب بيتي. أنا حسيت إنه ابني راح. في حرب 2014 ابني الكبير استشهد على الشارع، كان طالع يسعف صاحبه، فرجع الطيارة ضربتهم كمان صاروخ، فاجوا مباشر على ابني وركب الفزبة الله يرحمه، فانبترت رجله على الفور، يعني كانت طايرة بالهواء وانجبل دمه بالرمل عنا على أول الشارع. لما شفته هجمت وأطلع في ابني، مش هو، مش محمد، كل وجهه منفخ كان كله غرز ومش ملامحه متغيرة ورجله رايحة. حاولت أن أكلمه ابني ما بردش ولا بتكلم. فهذا الواقعة كانت يوم جمعة العصر، بس أنا في حاجة جواتي خط، يعني حاجة حزينة، كل يوم جمعة لازم العصر أحس فيها أشعر فيها، فبضل أستغفر وأترحم عليه والله يرحمه. شوية شوية صحية يعني كانت مأثرة مباشر فيها بحياتي، بتصرفاتي، سلوكياتي، بانطوائي على نفسي، لأني عن جد فقدت جزء مني، جزء الأكبر، ابني الكبير، أعز ما أملك. والله أنا كانت نفسيتي تعبانة وأعصب من أبسط الأمور، أميل للجانب الحزين، ما أميلش للفرح، ما يعني انطوائية نوعا ما، شوي يعني كأنه شوي بصير مع اكتئاب، لأني خلص أتقوقع في بيتي. يطلعوا كل الناس أحسهم، يعني في مناسبات بيطلعوا فيها، العيد نفسه ما أحسوش عيد. يعني أنا في رمضان طاولة السفرة هذه مفتقدة محمد، كان يجي بالتمرة أول يوم لازم يحطها في تم التمرة في رمضان. وصلت معايا مرحلة إني ما أحبش أسمع مع الناس، خلص هم إلهم عالم وأنا عالمي، إنه إمتى أخلص من الحياة، ربنا ياخد أمانته وأشوف ابني بالجنة، أشوفه أحتضنه، أشوفه الله لطف فيا، ما انشطر مخي أو صار فيا إشي. صداع مزمن من هان كتير بيجعني راسي كتر التفكير، لولا إني مؤمنة بقضاء الله وبصلي وربنا رحيم بالعباد وبعدين بالخيرين. يعني المؤسسة هذه دعمتني دعم معنوي كبير واجتماعي، إني يعني أتغلب على هالحادثة هاي مش إشي بسيط. من بعض التمارين اللي استفدت منها من المؤسسة هي تمارين الاسترخاء هذه، عن جد كتير، يعني كل ما كنت أتعب كنت أرجع أعملها، أطبقها في حياتي في بيتي ومع أولادي، يعني مع بنتي، فكنت أحس براحة وأرجع لطبيعتي، أتخطى هالموقف اللي أنا تعرضت له وأرجع كطبيعتي الأولانية وأحسن. تمرين تنظيم المشاعر، وفي تمارين المتعة والإتقان هذه برضو استفدت منها كتير بصورة مباشرة من خلال الجلسات اللي أخذتها بالمؤسسة عندكم، زي مثلا إعادة ترتيب البيت، تغيير ديكور البيت، الكنب مثلا، أو أفوت المطبخ أعمل أكلة كنت بحبها كتير أعملها وفجأة مع الحدث اللي صار بطلت أعملها من زمن، يعني أعمل نوع من الحلويات، نوع من الكيك، أمشي على البحر الصبح بدري أخذ نفس عميق، أمشي مع صديقة، أزور صديقة زمان ما رحت عليها وبتحبني ونفسي أرجع لها، أرجع يعني ترجع حياتي طبيعية درجة درجة لحد ما وصلت لمرحلة الحمد لله رجعت الأمور تقريبا زي أول وإن شاء الله أحسن. الجلسة اللي استفدت منها كمان على الأكثر اللي هي التجنب التعريض، هاي كانت جلسة مهمة جدا بالنسبة لي، لأني أنا بصراحة
في المكان اللي استشهد اللي انصاب فيه ابني كان مكان بالنسبة لي صعب إني أفوته أو إني أطلع عليه مجرد أن ألتفت عليه. صراحة كان وقع صعب على نفسيتي وما كنت أفوت الشارع هذا نهائي. فالحمد لله من خلال الجلسات استفدت ورحت على المكان هذا شوي شوي مع الناس. بعدين استطعت إني أروح لحالي، وحاليا أنا مستعدة أروح على المكان كمان بالليل ممكن أمشي فيه. يعني أنا كنت أخاف بالنهار، والليل هذا له إشي تاني كمان، خوف تاني، رعب. فالحمد لله شوي شوي استفدنا وصرت أمشي من مكان نفسه. يعني كل ما بذكره الله يرحمه، الله يرحم روحه، وأضلني ماشية ما بتأثر زي أول. الحمد لله على كل حال، وبشكركم على اللي قدمتوا لنا إياه، المساعدة هي اللي قدمتوا لنا إياها من ناحية نفسية ومعنوية واجتماعية، وبارك الله فيكم. حابة أقدم شكر لكم لكل ما قدمتوا لنا من يعني دعم لنا في وضعنا الاقتصادي الصعب في غزة، وكل شيء قدمتوا لنا إياه. بارك الله فيكم، شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. Here is Gaza, behind fences that threaten to choke her besieged population. Another humanitarian crisis lies in wait. In response to this threat, and to continuous aggression that targets the whole population in Gaza, our therapy team worked to ensure comprehensive recovery for people who depend on Palestine Trauma Centre UK for support. A holistic approach is used, incorporating humanitarian relief, curative and preventative healthcare. This short film reviews the effects and results of cooperation between Palestine Trauma Centre UK and Muslim Community Association. Together, they advocate for the human rights of the Palestinian people to a decent life and aim to strengthen their resilience. The team of psychologists in Gaza rise above their own hardships to enable devastated families to recover mental well-being and human dignity. During the last aggression in May 2021, the team disregarded continuous bombing and walked through rubble to meet the urgent basic humanitarian needs of the population sheltering in marginalised areas. Practical and psychological first aid was provided to 110 families. Intervention followed procedure set out by the World Health Organization. Support included the distribution of food parcels, blankets and gifts for children. 10 recreational activities targeting 1,000 children were organised immediately. After the ceasefire, a number of cases were referred for individual and group therapy and cognitive behaviour therapy programs. The team received extensive training in these procedures. Urgent therapeutic services were provided for 560 trauma victims. The rate of recovery due to psychotherapeutic interventions was more than 85%. Continuous follow-up treatment of cases strengthened the psychological resilience of families. The therapy team and the psychiatrist received periodic supervisory sessions from mental health and psychotherapy experts in the UK. This ensured clinical scrutiny, review of intervention pathways, and evaluation of the efficacy of methods used. The centre devoted an important part of its psychological support activities to religious education and spiritual relief in mosques. During the period of joint cooperation between MCA and PTC UK, more than 30 sessions were held targeting more than 300 men and women. These sessions included cultural and religious competitions and a celebration of the Prophet Muhammad. The centre quickly adapted to deal with new difficulties over access to services
whether due to individual needs, the complex security situation, or because of the corona pandemic. Telephone counselling operated 12 hours a day through the Telephone Psychological Support Unit. The Family Counselling Unit worked to ensure that husbands and the broader family fulfilled their social roles. Regular family therapy sessions at the centre increased their confidence and psychological strength. Psychological support for families at a community level was also provided through play and entertainment. The Friday of Joy initiative increased from just every Friday to additional days in the week, so becoming the Days of Joy initiative. Joy is a mechanism for enhancing resilience. Psychologists support the Days of Joy team, observing the children to detect any manifestations that indicate psychological disorder. The fruitful cooperation with MCA since June 2021 has ensured that about 40,000 children from refugee camps and marginalised areas have benefited from the Days of Joy initiative. Awareness raising and educational activities counteract the stigma of mental illness and normalise the experience of seeking therapy for trauma or depression. The centre staff do not leave a home, nor a diwan, nor a mosque without delivering a positive impression of mental health services. Since the beginning of the programme of cooperation with MCA, the PTC UK team has conducted more than 50 sessions, targeting 1,300 individuals, children, youths and elderly people, female and male. Sport is a powerful way to reduce psychological stress and restore mental balance. The Sports Psychological Support Unit at the centre has run more than 200 training sessions for youths and children. The centre has also invested in the spread of technology among citizens. A YouTube channel called Quality of Life and Facebook's documented web page work around the clock to spread awareness and education. WHO and UNESCO events and methods are incorporated into the local activities. To ensure continuity in training and investment in service providers, the centre holds Zoom sessions to enhance access to professional knowledge and scientific information. This educational platform has attracted the participation of a very large number of mental health professionals across the Arab world. The webinars are hosted by Dr. محمد الطويل and the team in Gaza. The webinars discuss psychiatric work and mental health in the Arab world. They started in December 2020 and continue to occur regularly every 3 weeks. So the centre has come a long way, and the dream is still young. It works towards permanence and continuity in order to enhance human resilience. These efforts would not have had their effects this year without the generous support of MCA, with more than 1,500 donors supporting them in Ireland and Britain. We hope that this support will continue in order to stabilise services for all those in need.